Следующее. Не, Джая Рада, Джая Мадава, да это. Это первое. Это ради. Джая Рада Мадава, да это. Рада Мадава, да это. А? Ну, я уже выключила. 156 в этом. 156? Ну, на YouTube идет трансляция. Ну, как бы нас сам много человек по городам. 20, 30, 40. Посмотрим. Как YouTube как считает. 3, 3, 5, За просмотр 10 человек. 35. Jaya Radhe, Jaya Jaya Madhava Daite. Jaya Radhe, Jaya Jaya Madhava Daite. Jaya Radhe, Jaya Jaya Madhava Daite. Oh Jaya Radhe, Jaya Jaya Madhava Daite. Damodara Radhe, Vasana Vete, Harini Kuta Vrinda Vitirete. Vasana Vete,
परम दयाल नित्यानंद प्रभु की, श्री गुरुदेव की, परम गुरुदेव की, श्री प्रभुपाद की, श्री गोस्वामी वृंद की, श्री गिरिराज महाराज की। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। Everyone speak. Все вместе. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Don't worry, from tomorrow onwards there will be no word to bother you. Raise your hands and Говорит, ну не волнуйтесь, последняя программа, завтра уже никто не будет заставлять поднимать руки. So, no need to raise hands, no need to come for programs, sit uncomfortably. Поэтому завтра уже не надо будет никуда ехать, ни на какие программы. Вот, можно было будет просто сесть дома там свободно. Some people unable to sit, somehow sitting here, there. Кому-то не сидится, он шевелится, постоянно ерзает. These 6 and 7 days we have passed very nicely, especially my personal experience. It was very nice program in Ачинск here. Гурсундар Прабху говорит, вот мой личный опыт, мне очень понравился. Вот 6-7 дней, очень мне по душе. And this satsang, this organized program which we did for 6 and 7 days, this is actually the best part of human life. This is the best thing we can achieve after attaining this human life. И вот это вот общение такого вида программы, это на самом деле лучшее, как можно провести человеческую жизнь. То есть вот это время, это лучшая часть человеческой жизни. You may have one or the other achievements of life, but that will not stay longer with you. That will not give you the happiness which would stay forever. Можно, конечно, у человека могут быть какие-то другие достижения, успехи в жизни, но все равно, как говорится, с собой не возьмешь эти успехи. But this path of satsang, this association, this spiritual gathering, this wisdom thoughts that we discussed these days, this is the actual essence of life. Но вот то общение, да, которое у нас было, то те темы, которые обсуждали, это настоящее, то, что дает вечное благо. Shri Naradji, Dhruv, Prahlad, all the great devotees, they just spend their time doing all these activities and always stay blissful. Поэтому вот можно посмотреть на примеры ачарьев, например, Нарада Муни, другие, они просто всю жизнь посвящают, непрерывно посвящают такой деятельности и живут счастливо.
In scriptures, it has been said that karmi jnani sakale yashant, that those who have different kind of desires in their heart, they are all with distress. But Krishna Bhakti Nishkam Ateva Shant. В шастрах говорится, что люди, которые занимаются карма-йогой, гьяна-йогой и так далее, они постоянно их ум обеспокоен. Но человек, который занимается чистым преданным служением, он всегда спокоен. It has been mentioned that Tomar Hriday Sada Govinda Vishram, that in the heart of devotees resides Govind, Lord resides in the heart of devotees. So there could be a question that why is it that he choose only devotees' heart to reside? И в шастрах говорится, да, важно, Бхактивinoda Тхакур говорит, Томара Хридоя, Говинда и Шам, о Вайшнав, в сердце твоем находится сам Говинда, Господь Говинда. И вопрос возникает, почему Говинда выбирает сердце Вайшнава, сознание Вайшнава? So why is it that Lord chooses the heart of devotees? Почему Господь выбирает сознание преданного? If we will invite him in our heart, will he not come? Если мы его приглашаем в наше сердце, в наше сознание, он не придет, разве? What is the difference between our hearts and the heart of a devotee? В чем разница между нашим сердцем, нашим сознанием, сердцем преданного? Huh? Love for Krishna. Okay, that's also one of the point. So the people of this material world and the devotees, there is a huge difference between the hearts of both. What difference? The people of the material world, their heart is contaminated, while the heart of the devotees, that's pure. И какова же разница между человеком, обычным человеком, мирским человеком и преданным? Какова разница в их сердцах или в их сознании? Now the question may come up that what kind of contamination do we have? Разница в загрязненности. Вопрос снять, что за загрязненность? We have this contamination of lust, anger, envy, jealousy, cheating. All these propensities are completely filled up within our heart. Вот и загрязнение — это как раз вот эти вот наши враги: жадность, зависть, вожделение, безумие, иллюзия, склонность обманывать, быть обманутым и так далее. These things, and especially our desires to attain the things of this material world, that make distress, that creates a lot of disturbance in the heart, and Lord do not want to stay at a place where there is a lot of chaos. И особенно наши мирские желания устремленные, которые создают постоянно кучу, поток мыслей, как достичь этой цели, беспокойство, что я это не достигаю, и там конкуренцию, зависть, там жадность и так далее. И вот в итоге в сознании такого человека просто хаос. Ну и Господу как-то неуютно в этом хаосе. In the night when you would like to take rest, when you would go for sleep, so you choose the bedroom. Why? Because bedroom is the most peaceful, most calm place of the house. Вы же спать идете в спальню, потому что спальня — это самое спокойное место в доме. If you are asked to sleep on the street road where a lot of traffic is going on, will you be able to sleep? Если вас попросить поспи вот на дороге, где там трафик, машины ездят, шумят, сможете ли вы там уснуть? We would not be able to sleep at that place. Нет, конечно, ничего не получится. We need peace. We need silence. Нам нужен покой. Similarly, Lord also wants some peace. He also look for a place where he can reside without any disturbance. И Господь тоже, Он стремится в то место, где у него он может находиться без беспокойства. The general people of the material world, they always disturb Lord, saying that, "Oh Lord, give us our daily bread and butter. Oh Lord, give me a job. Oh Lord, give me a nice salary. Oh Lord, give me my wife back." Things like this. We always keep on disturbing Lord for one or the other thing. И обычный человек, он постоянно как бы Господа не оставляет в покое, постоянно беспокоит. О Господь, дай мне хлеб, лучше с маслом. Дай мне там побольше там ресурсов. Делай, чтобы жена отвернулась там, или муж. Постоянная просьба Господу. So these disturbances which we always give to Lord will not allow him to stay in our heart. But the heart of devotees, they do not have any such desires. They only keep one desire, and that is, how should I serve? How should I please Krishna? That's the only desire they have. И поэтому эти бесчисленные материальные устремления, желания, просьбы даже к Господу, они ну как бы не дают ему покоя, и он как бы не любит в таком состоянии находиться, в таком сердце. А с другой стороны, преданный, который у него одно желание, как сделать, чтобы Господу было лучше.
So this 7 or 8 days of satsang which we organized here, the purpose of this satsang was to make our heart pure and disturbance less so that Krishna can come and reside in our heart. Поэтому цель нашей сатсанги, вот 6-7 дней, это то, чтобы наше сердце максимально было чистым и чтобы Господь проявился в нашем сердце, в нашем сознании. That is actually the target which have been set by our Guru Vargas. Their heart is completely pure. Their heart does not have any material desires which can disturb Lord. Their heart has the only one desire, how to serve the conjugal divine couple. И можно посмотреть на пример сознания или сердца наших ачарьев, которое абсолютно чисто от всяких устремлений, от всякого эгоизма, от жадности, зависти, вожделения и так далее. И устремлено только для того, чтобы радовать Господа. And it's not like we will be able to make our heart in just one day like them. Это не то, что мы как бы сразу сходу за один день стали, как они, сделали наше сознание. It may take time, but the process has been given by them. Это займет какое-то время, но они показывают процесс, который к этому приводит, в чистоте. So especially this satsang which we organized for these 4 days, Gurudev would say that whatever you took or not, but at least there should be few things that you take from satsang, and there should be few things that you should give to sadhu. Something you should accept from him, something you should give him back. So this exchange should be there, give and take from sadhus. So the question may come up, what we should take and what we should give. И Гурдев обычно в завершении подобных программ он говорит, что вот время, которое мы с вами провели, оно как бы у нас цель была этого времени. И давайте подведем итоги. Надо от чего-то плохого мы избавляемся, что-то хорошее мы приобретаем за это время. Что хорошее, что плохое. So Gurudev would say that whenever we are going for satsang, when we go to any sadhu, then we should give him all the bad things that we have. Now the question may come up that what are the bad things? Bad things are actually 4. Sri Parikshit Maharaj, he says that there are 4 things where Kali itself resides, and one should stay away from these 4 places of Kali. Those are bad things. И что же, когда какие хорошие вещи, Гурдев говорит, когда вы приходите на карикатку, вы вот все плохое должны оставить на этой карикатке, а все хорошее оттуда наоборот взять. Вопрос возникает, давайте подробнее разберемся, что же плохое, сначала рассмотрим, что нужно оставить. И в Бхагаватам говорится, что есть 4 вещи, в которых живет Кали. Parikshit Maharaj in Bhagavatam says that Abhyasthitasthata tasmai sthanani kale dado dyutam panam mistriyam sona yatra adharmas chaturveda. He mentions 4 places for Kali where Kali resides, and these are the 4 things one should stay far. You should not involve in these 4 activities. First one is Dyutam, which means gambling. И в Бхагаватам Шукадев Госвами говорит Парикшиту Махараджу о том, что Кали находится в 4 вещах. Первое – это Дьютам, или азартные игры. So Dyutam gambling is in Mahabharata, a very nice example is being seen that Yudhishthir Maharaj, who is Dharmaraj himself, but he participated in gambling, and a result of that he lost his 4 brothers, his kingdom, his entire army, and at the end his wife. He also put his wife in gambling. She lost the wife, and the wife had to get undressed because of it. И пример там, да, как разрушительно действуют азартные игры, это пример из Махабхараты, когда Юдхиштхира Махарадж, он был императором, он проиграл царство, проиграл армию, проиграл жену, и в итоге ее даже пытались на этом же собрании раздеть. He explains that how he being the embodiment of dharma, but still when engaged in such bad activity, then it end up with a very bad result. So when those who try to involve in gambling, who try to earn money within a short period of time by improper practice, unjust practices, then this is going to be result. He's, as if by his own example, he's showing it.
И да, Юктишира Махарадж, это сам Ямарадж, это Дхармарадж, то есть воплощение религиозности, воплощение дхармы и воплощение правильности. Но он взял и вовлекся в эту азартную игру. И просто вот эта игра все как бы все разрушила. Таким образом, вывод такой, что если мы думаем, что вот сейчас, ладно, я пойду на компромисс с совестью, что-то там захимичу быстренько там как-то вот, и быстренько там или денег заработаю, или еще что-то там проверну, и потом буду дальше благочестиво жить, то так не работает. There is this chase, there is this race of attaining more and more money, which is going on everywhere. We are always in a competition to achieve more money. But money is not going to give you eternal happiness. Money is not something which will make you happy. You should analyze this thing with a calm and peaceful mind and accordingly make your efforts so as to become happy. If money would have given you happy, then the richest person of the earth would have been the most happiest. But that's not the case. И мы постоянно в погоне за зарабатыванием денег. Но лучше вот сесть с спокойным умом и поразмышлять, насколько связано мое богатство, обладание чем-либо и мое счастье. Если бы деньги давали счастье, то как бы самые богатые люди этого мира, они бы были бы самыми счастливыми. Но мы видим, что это абсолютно не так. So Yudhishthira Maharaj, which is why warns everyone that walk on a path of dharma. Whatever is in your destiny, even while making very less efforts, you will get it. But something which is out of your destiny, which is not been written in your destiny, even if you make unjust practices to attain it, you will not be able to get it. И поэтому Юдхишthira Махарадж, он говорит, что вот то, что человеку положено по карме, то минимальными усилиями он легко получит, вообще не напрягаясь, то счастье, которое ему положено. А если ему это не положено, то он сверхусилия будет прикладывать и все равно не сможет это получить. So this is the first thing, gambling, which is unjust practice, which is a bad thing. If anyone is involved in any such activity, then they should give this habit to the sadhu. И поэтому вот первое, от чего нужно отказаться, от всяких азартных игр и махинаций. Это то, что нужно отдать садху, придя на Харипатху. Then the second thing which is unjust, where Kali Maharaj recites, that is panam. Panam means all the type of intoxication. And this is one such thing which is very common everywhere. But Parikshit Maharaj says that if someone is involved in any type of intoxication, then he cannot keep his mind stable. His mind will always stay distressed. И дальше говорится, что вторая вещь, да, от которой, где живет Кали Махарадж, олицетворение греха, и от которой нужно отказаться, да, ставить на сатсанге, это панам или интоксикации. Потому что если человек употребляет интоксикации, его ум никогда не сможет обрести удовлетворение, все время будет беспокойство. Usually we try to escape from our problems, and to escape from the problem we choose one or the other intoxication method, smoking or drinking or drugs, some or the other way. We just use these methods and we think that we are trying to escape from the problem. But that's not the permanent solution. One should face the problem, discuss with people, try to find out a proper outcome, how to handle the problem, rather than escaping from it and running away. Intoxication is just a temporary escapement. И поэтому, как бы обычно человек, он пытается, наоборот, с помощью интоксикаций спрятаться от проблемы, убежать от проблемы. Но это как бы не смелое решение, неправильное решение. Лучше с проблемой столкнуться лицом к лицу, ее, да, осмыслить, принять, обсудить, найти какое-то решение, выработать для себя стратегию и постепенно ее решать. И last point. That it's a temporary escapement. Это временное, как бы, да, в общем, заливать горе или заедать там, да, чем там, закуривать, это все временное решение, которое только усугубляет сам проблему. People, why do they involve in intoxication? Suppose they have a lot of tension. They had some loan to pay, or they had some business loss. So they did not possess power enough to tolerate it. They thought
maybe I should drink alcohol, maybe I should take drugs, so that will make me unconscious, and then the problem is gone. I'm not realizing it. But is that a solution? No. Once you are back to consciousness, the problem is still standing in front of you. So again, if you take intoxication and go to unconscious mode, that's actually you are trying to escape from it. You are not handling the problem. The actual way is to handle the problem. Whatever tension, whatever problem comes in the life, there is an alternate solution. There is a permanent solution to it. So we should search for, we should use our brains to rather find a solution than engaging in these temporary escape nets. И поэтому все вот эти вот, да, прибегания к интоксикациям, это лишь временные как бы поиски счастья и способ избежать проблем. Человеку там у него там, или там ипотеки, не знаю, куча проблем, там семьи, работы и так далее. И он просто, чтобы от этого всего спрятаться, расслабиться, он прибегает к интоксикации. Но разве от этого проблемы уходит? Нет, не уходит. Он-то как бы, да, прочущивается через некоторое время, снова те же проблемы. Снова приходится прибегать к интоксикациям, снова и снова. Таким образом, это не решает проблем. So, Parikshit Maharaj here says that Panam, if someone is involved in any of such intoxication, he is going to have repercussions, health issues, and then after death, when he will be taken to hellish planets, there also he will be given very strong punishments. И Парикшит Махарадж говорит, что поэтому да, интоксикации, они человека разрушают его психику, разрушают его здоровье, его благочестие в этой жизни. И после смерти он отправляется в ад, и там тоже претерпевает еще больше страданий. So one should stay away from all these bad practices. It is seen that at times we become devotee. We get the mantra from Gurudev. We start wearing Tulsi Kanti, but still we at times start doing these bad activities. So this is in fact an injustice you are doing to yourself. This when Gurudev gives Tulsi Kanti to someone, when Gurudev gives mantra to someone, at that time it's a promise a disciple makes to his guru that, oh, I will follow the 4 regulative principles. But again, if involving in all those bad activities is like a ditch, it's like a false agreement that you are doing to Gurudev. И на самом деле вот мы стали преданными и продолжаем, человек стал преданным, продолжает носить кантималы, продолжает говорить, что я преданный, и другие внешние атрибуты преданного, но все равно старые самскары, старые впечатления стягивают, и человек, он опять начинает жить, как жил раньше, нарушая 4 принципа. И в этом есть некий обман Гурудева, нечестность, потому что мы, когда получаем Гурудева посвящение, мы обещаем, что мы будем следовать 4 принципам. So we should be strong enough so as to conquer any such addictions which comes on our way, and we should try very strongly to walk on this path of devotion. Поэтому мы должны быть очень сильными на пути бхакти, чтобы не поддаваться на старые свои привычки и, наоборот, решительно двигаться по пути бхакти. You will see the baby, when the baby starts walking, the mother will actually stay ready to help the baby. But she just wants the baby to stood up himself and start walking. As soon as the baby will fall down, there is mother to hold him and again let him walk further. Similarly, if we make an effort to walk on this path of bhakti, for sure there is Lord, there are Vaishnavas, there are Guru Vargas who are going to help us, but our sincere effort is needed. И так же, как ребенок, он когда учится ходить, он делает первые шаги неуверенно, и мама стоит, ждет, его готова подхватить в любой момент. И ребенок, понятное дело, иногда падает, и мать помогает ему подняться, вдохновляет его и помогает ему идти дальше. То же самое и с нами. Мы, как этот маленький ребенок, если даже старые привычки, они как бы, да, накрывают, и все равно Кришна помогает, и Вайшнавы помогают. И от нас что требуется? Просто решительное и разумное усилие, что да, я хочу вот стать чистым, я хочу, чтобы вот эти у меня 4 принципа были реализованы. И когда у нас есть твердая решительность и какие-то действия в этом направлении, то и Господь, и Вайшнавы, они помогают в этом.
So which is why Dutam, Panam, and then Istriyam. Istriyam, the third thing where Kali resides, is the illicit relationships. People in Western country, it is seen that they are very much involved in illicit relationships from a very young age. But this is something which is not prescribed by the scriptures. But then need to mention what means illicit, like what. So involving with the partner without proper marriage. This is illicit relationship. But there is so a boy or a girl, they can stay together with a relation, and the relation should be as per the prescriptions of Vedas. There is a boy and a girl, they can have a relation of a husband and a wife. They can have the relation of a sister or a brother. They can have a relation of a mother and a son. So these relations are prescribed, and like a sister and a brother, they are born from the same mother, which is why they have a relation. Okay, the mother and the son, they have a relation. The wife and a husband, they have a relation because they got married as per the prescribed rules of Vedas. But anything which is out of this, that is considered as illicit. Because sometimes, давайте я перейду. Третья вещь, да, которая, где присутствует Кали Махарадж, это стриян или незаконные отношения, или отношения вне брака, еще иногда говорят. Но тут в общем говорится незаконные отношения. Он говорит, особенно в западных странах, это прям сплошь и рядом везде, потому что, ну, знаний нету, и люди, они как бы, ну, естественным образом идут на поводу у чувств. И в Ведах говорится, что вот есть отношения, которые предписаны. Да, эти отношения бывают предписанные, а бывают незаконные. Предписанные отношения это какие? Брат-сестра, жена-муж, и там мама-сын, или там дочь-отец. То есть это предписанные отношения. Не предписанные отношения или незаконные отношения это то, что противоречит этому. So in scriptures it has been prescribed that a girl and a boy can stay together and have physical relationships after marriage. But before prescribed marriage as per the Vedas, if someone is involved in these activities, then that's going to have bad repercussions of it. This spoils the purity of the person. The purity remains only if you associate with one husband or one wife. If you associate with a lot of men or a lot of women, then this is going to affect your purity. And an impure mind, an impure body can never engage in the service of Lord. И вот если межполовые отношения разбирать, да, то муж и жена, они не могут иметь близость, интимную близость до замужества. И понятно, что один партнер, да, один муж, одна жена. То есть после замужества это, ну, один муж, одна жена. И если человек этому не следует, то у него нарушается, как бы он оскверняется, и у него пропадает чистота ума. И когда ум нечистый, тогда очень сложно его задействовать в служении Господу. So these are the very basic principles of following the path of bhakti. This is not something very big. It may appear too much to you, but these are the very basic principles which one should adopt so as to proceed quickly on the path of bhakti. И на самом деле это основополагающие принципы продвижения в бхакти. Если это реализовано, то прогресс в бхакти быстрый. Если не реализовано, то прогресс в бхакти медленный. Это может, конечно, казаться слишком, да, какими-то супер этими правилами, потому что, ну, если там условности, культуры и так далее. Но так, если серьезно говорить, то это прям самая-самая основа. Без этого, ну, как не получится. And the fourth thing is suna, right? This means meat eating. Those who are involved in any type of meat eating, meat, egg, and onion, garlic, all these bad things, if someone is involved in this, then that's also an offense. That why? Because to satisfy your own tongue, just for the taste of your tongue, you are killing someone. Just to fill up your belly, you are killing someone. So that's again a sin. You are giving pain to someone, and as a result of it, you will be bound to face pain. И четвертый принцип, да, где Кали Махарадж живет, это насилие.
химса. Или еще говорю, ну как бы в данном случае это употребление невегетарианских продуктов. То есть мясо, человек ест рыбу, яйца, лук, чеснок тоже сюда приходит, подходит. И ну, более строгие еще, да, морковка и чечевица красная. Зеленая. Зеленая вроде говорят тоже, но я не слышал. Некоторые едят. Ну тогда лучше, там много чего, еще целая тележка чего не есть. Ладно, в общем, сейчас это переведу. И что происходит, если человек ест да, мясо, рыбу, ну, говорим такие жесткие прям вещи, мясо, рыба, яйца, да, лук, чеснок. Если человек это употребляет, то он участвует в убийстве, берет на себя карму плохую от убийства этого животного. So this fourth part, this actually destroys the pity present in the heart of someone. His heart would become completely pity. You understand? Daya, mercy, compassion, mercy. His heart will have no, because just you are killing someone in front of you. Imagine someone of our family member, if dying or if someone is beating him, then we tend to protect that person, isn't it? Why? Because we have some relation with him. If he is in pain, then we also feel pain. So is it like only the humans have humans can feel pain? Is it like only humans have life and the other living animals or birds, do they not have life? The fishes that we eat, the animals that we eat, they also possess life. So we should try, because their feeling is higher. The pain that they feel is higher in comparison to plants. So though this is a nature, the nature has been designed wherein one species is going to eat the other species, but we should try to reduce it as much as possible, since the animals, they face more pain in comparison to the plants. So we should stop eating these meat, stop this meat eating practices. И что происходит с сознанием, когда человек, он употребляет мясо, рыбу, яйца, то оно становится жестким, в нем пропадает милосердие, и сострадание в нем пропадает. И вот, поэтому животное, да, когда животное хочет убить, оно же убегает, оно боится, оно испытывает страх, оно хочет сохранить жизнь. И человек также, и если кто-то вот вашего знакомого атакует, вы же тоже будете защищать его. Также и животные тоже испытывают боль эту. И поэтому, ну, как бы, конечно, так закон природы, как говорится, материальное существование, что одни виды живых существ поедают другие. Но это не относится к человеческой форме жизни, которая может легко жить на вегетарианской пище и не, как бы, да, не питаться плотью других живых существ. So we are being eating from these things from the very birth, which is why we find it very normal. But it's not normal. If God has given us everything, He has made our entire body very complete, and just this small belly which is left unfull, this is empty. And to fill up this belly, He has given hell lot of options. But is it really necessary to kill someone and then eat that? It's not necessary. We should switch to vegetarian food, which is first offered to Lord, and as a prasad, as his remnant, we should accept it. И с рождения человек питается мясом, то, конечно, для него это нормально, и даже как бы, не понимает, как без этого. Но на самом деле человеческому телу это не нужно. Господь, Он создал огромное число, огромное разнообразие продуктов, которыми человек может заменить мясо. И поэтому нужно питаться вегетарианской пищей и более того предлагать ее Господу. It could be a question someone may ask, that can we not offer the non-vegetarian food to Lord, because that is also something which has been created by Him. Anything of His creation, we are accepting Him, we are accepting it, and once it's offered to Him, and then if we accept, can we not offer Him non-vegetarian food? The answer is no. И вопрос может возникнуть, ну хорошо, ведь не вегетарианские продукты, там те животные, они что же созданы Господом, почему бы их тоже не предлагать Господу? So why this is so? Because in scriptures itself, Krishna says, "Patram pushpam phalam toyam yome bhaktya prayachati." That what do I accept? I accept patra, which means leaves, pushpam, which means flowers, phalam, which means fruits, and toyam, which means water.
I accept these things. If someone offered these things to me with love, with affection, with bhakti, then I accept it. And once I accept it, that becomes my prasad. So if someone is accepting my prasad, then there will be no sorrows, no pain in his life. Prasade sarva dukkhanam hani rasya upajayate. All the pains will go away. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, Патрам Пушпам Валам Таям, он говорит, что если кто-то с любовью предлагает мне листок, плод, цветок или просто воду, то я принимаю это. То есть это становится просадом. И другое слово, которое Сундар Прабху процитировал, которое говорится, если человек вкушает просад, то у него уходят все материальные проблемы. And on the other side, if we are cooking for ourselves, see, if we are preparing vegetarian food, the purpose of preparing it is we will offer it to Lord. But on the other side, if we are preparing something for our own, then Krishna says, Bhunjante tu agham papa ye pachanti atma karnat. That someone who is preparing for himself, if he prepare and then eat himself, then this is actually a sin. He is not eating food, he is accepting sin, he is collecting sin in his quota. И даже в Бхагавад-гите Кришна говорит, что если человек готовит для себя, то он вкушает лишь один грех. So, which is why these four things, these are the residing places of Kali. Parikshit Maharaj has given these places to Kali. So, one should stay away from these four things. И поэтому Парикшит Махарадж Кали, он дает место именно в этих четырех вещах. То есть греху он дает жить в этих четырех вещах. Да, в незаконных отношениях, в интоксикациях, в мясоедении и в незаконных играх, да, в азартах. Tutam, Panam, Istriyam, Sona. Gambling, then intoxication, illicit relationships, and meat eating. Да, вот в этих четырех вещах живет олицетворенный грех, поэтому стараться их избегать. And if someone thinks that I will not follow the orders or I will not follow the instructions of scriptures, what will be the result? The result is going to be very bad. In 5th canto of Srimad Bhagavatam, it has been described there are different type of hellish planets where you will face, you will get the punishment. И вопрос возникает, ну типа, а что будет, если человек нарушает четыре принципа? То в 5-й песне Бхагаватам описываются различные ады и наказания за нарушение этих принципов. So someone may say that no, we don't believe in scriptures. What will happen? Who knows? Let's just enjoy. Let's just eat whatever we want, and we will see what happens in future. Кто-то может сказать, а я не верю, что написано в Писании. Я буду жить, как бы один раз живем, все, и поэтому как бы. We actually cannot deny it like that. Why? Because you can see in this material world also, when someone commits any offense, if he is a culprit, then the police will take him and they put him behind the bars, and behind the bars he is given a lot of punishment. So that punishment is not visible to the general audience, but still police punishes. И здесь тоже в материальном мире мы это видим, что человек, если он соучаствует в каком-то преступлении, то его тоже просто арестовывают, его могут посадить и подвергнуть всяким наказаниям. А обычные люди этого не видят, но так или иначе человек страдает. You will see a robber, if he robbed something, he will be put behind the bars, he will be beaten there. If someone has raped a girl, then he is going to have the consequences, he will be hanged till death. If some different type of punishments are there in the jail for different people, basis their sinful activity. Similarly, when the government of this material world, of the particular country, have certain laws to follow, will that Lord will not have any law? Но поэтому, и вообще даже незнание законов, да, не освобождает от ответственности. Человек может просто, грешить, но это не значит, что ему все с рук сходит. Поэтому, если даже в простом на материальном уровне у нас государство так все устроено, что ты несешь ответственность за свои действия, то это же принцип, да, материальный мир создан по образу и подобию духовного. Поэтому у Господа тоже есть законы, которые, если ты нарушаешь, то ты по-любому несешь ответственность. Знаешь ты о них, не знаешь.
So there will be repercussions of it. You will have to face the hellish planets if you involve in any such activity. So better save yourself and involve in the devotional practices of Lord by following these 4 regulative principles. Поэтому, если человек нарушает 4 регулирующих принципа, то по-любому ему придется за это отвечать. И поэтому лучше как бы не нарушать и просто заниматься преданным служением. It's not like we are asking you to leave something. We are just asking to upgrade yourself. We are at the moment involved in very lowly sense gratification desires, but we have to upgrade our taste. If someone is given very nice lavish cake to eat, then he would not want a sugar candy to eat. So we just have to upgrade our taste. И я не прошу вас от чего-то прям конкретно часть своей как бы жизни отказываться, отрываться, вот, лишать себя. Нет, я лишь говорю, что надо просто обрести более высокий вкус, вот, более высокий уровень жизни, более высокий источник счастья, источник удовольствий. И тогда, как бы, естественным образом все старое легко отваливается. When Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, he initially went to the Western world, he started upgrading the taste of all those hippies who were also involved in all these 4 bad activities. And Swami Maharaji, with this Krishna Prasad, with Krishna Naam and everything related to Krishna, he gave them a higher taste. And whenever the jeev gets a higher taste, then the lower taste is automatically rejected. There is not much efforts needed for it. И вот с вами Прабхупада, когда приехал на Запад, он так и поступал, он просто людям давал более высокий вкус, он готовил вкусные вегетарианские блюда, они легко становились вегетарианцами. Он давал им намасанкиртану, и люди оставляли свои плохие привычки и как бы различные бессмысленные действия. So we should also, with very strong faith, try to follow the devotional practices, the limbs of bhakti. This is going to give you a higher taste of Lord, and all the lower taste will be removed automatically. Поэтому надо просто стараться искренне погружаться в процессы преданного служения, и это будет развивать более высокий вкус, который вытеснит все неблагоприятное. And this can happen. This is not a very big deal. This will happen if we have sincere desire in the heart, and if we want to do, if we will perform the devotional activities with a surrendered mood, with prayers, then for sure this will happen. И это точно произойдет, если у нас искреннее желание от всего этого отказаться, оставить ради Господа. Тогда с таким искренним желанием, с молитвой Господу, Он поможет, и мы легко сможем отказаться от плохих привычек. Okay, and there are 4 things which we are asking you to leave, to give us, but there are 4 things that you can take from us. То есть это о том, что мы просим вам отдать нам, а теперь 4 вещи, которые просим вас взять от нас. What are those 4 things? First one is Ekadashi. Первое – это Экадаши. Everyone must fast on this Ekadashi day. Все должны поститься на Экадаши. It's as per the Vedic calendar, Ekadashi is the 11th day of the moon cycle, and on this day, if someone is fasting from grains, then he is going to save himself from all the sins, because on that particular day, the grain possesses all the sins. Экадаши – это 11-й день растущей или убывающей луны, и в этот день весь грех, он собирается в зернобобовое. And this fasting in a way is also going to help your body. It's very healthy way to recover your body, to help your body function properly. И даже просто сам пост, разгрузку устраивать, такие разгрузочные дни устраивать, они очень хорошо улучшают здоровье. And second thing which you can accept from here is Tulasi Seva. Вторая вещь, которую лучше взять от сатсанги, это служение Туласи. This Tulasi plant, it may appear like an ordinary plant, but it's actually not ordinary. Very special plant. Похоже она на обычное растение, но оно необычное, очень особенное растение. We should water this Tulasi plant daily. We should do parikrama of this Tulasi plant daily. Нужно ее поливать каждый день и совершать парикраму каждый день. And the third thing which you can accept from here is Thakur Seva. Whosoever have this Thakurji at the home, very nice. If there is no Thakurji, they can keep the picture of Radha Krishna or Gaur Nitai, and they should serve them. How to serve them? They should do arati, proper arati, morning,
noontime, evening, and then they should offer bhog to him. All the seva should be done in a sincere way. И третья вещь, которую надо принять, да, взять с собой, это служение божествам. Если есть божества, хорошо, если нет, то изображение божеств. И просто искренне им поклоняться. And the fourth thing that you can take from here is Harinam, the mala, the name of the Lord. That's the most important thing which one should adopt in his life. И самое важное, это четвертое, это харинама, то, что нужно ввести в свою жизнь. Like we were listening yesterday, the 7-day story, how when at the deathbed, one will not be able to take even a needle and thread with him. The only thing which will go is the Harinam, the name of the Lord, the spiritual wealth which one collects. И как мы вчера слушали историю про то, когда царь должен был в течение 7 дней умереть, что как бы с собой мы ничего не возьмем, даже иголки с собой не возьмем. То, что единственное мы с собой возьмем, это наши отношения со святым именем. So our time management should be done in such a way that we give proper time for Harinam, proper time for Tulasi, proper time for observing Ekadashi and Thakur Seva, along with the material activities that we are doing. Поэтому надо просто как применить разум и свою жизнь, устроить время в течение дня, распределить так, чтобы у нас было время заниматься мирскими делами, свои обязанности выполнять мирские. И также вот эти 4 вещи, да, Экадаши, Туласи, служение божествам и повторение своего имени, чтобы на них прям выделено время. If we will show just a little sincerity towards Lord, then He will take care of all our responsibilities, and He will help us to walk on this material path properly. We will walk on the spiritual path. He will look at that, and He will help in our material world. Both the things, both the worlds will be made up very nicely by Lord. И поэтому, если мы искренне начинаем идти по духовному пути, то Господь, Он помогает нам с нашими материальными обязанностями. So we should have this firm faith on the Lord, His devotional practices, and should do it sincerely. Поэтому нужно иметь твердую веру в следование ангам бхакти и практиковать их искренне. And especially those who have took mantra, those who have took diksha, they should be very sincere about the basic Vedic bhakti principles which have been given by our Guru Varga. Особенно те, кто получил дикша мантры, они должны быть очень искренние и очень серьезные в следовании 4 принципам. Even those who have took Harinam, they should sincerely do it, follow it. Даже те, кто получил Харинаму, тоже должны искренне следовать. Our path of devotion by this Gaudiya Sampradaya is a Raganuk path, but that doesn't mean that we will overcome the principles of Vedic Bhakti. Наш путь Гаудия Сампрадая, конечно, Рагануга Бхакти, но это не значит, что мы нарушаем правила Вайди Бхакти. So we should follow these basic principles of applying tilak, wearing tulsi kanti, then following the rules when we are wearing tulsi kanti, doing our Harinam on daily basis. These are the basics. You will read the Grantha, very high Grantha of Radha Krishna sweet pastimes, and you have no proper practices of the Vedic Bhakti, then this is not going to fructify. И поэтому обязательно, чтобы была платформа Вайди Бхакти или исследования правилам и предписаниям. И даже если человек читает о возвышенных лилах Господа, но при этом продолжает жить своей греховной жизнью, то никакого результата из этого не будет. Sometimes it is seen that, oh, when we went for sadhu sangha, then just to show we apply tilak, but at home when we stay alone, then there is no tilak. Without tilak, if someone is performing anik, then this anik is useless. И бывает, конечно, что мы на собрание приходим, мы наносим тилак, а дома без тилака все делаем. И если мы свои мантры повторяем без тилака, то они не принесут результат. In scriptures it has been mentioned, snane dane jape home devata pitru karma cha tat sarvam nishphalam yanti lalate tilakam bina. That if someone is taking bath in holy places, and if someone is donating something, then if someone is doing japa of something, then home, if someone is performing fire sacrifices, if someone is doing devata karma, deva puja, if someone is doing pitra puja, he is offering something to his forefathers and sisters, then all these things will become useless without tilak. Scripture says. So we should have tilak every, you will see in India especially, whenever there will be a Brahman coming to organize any puja, the first thing that he will do is apply tilak to everyone. И
шлогов, который Гурсот процитировал, говорит о том, что если человек совершает омовение в святом месте, совершает яги, повторяет джапу, он совершает дева пуджу или совершает питри пуджу, поклонение, да, полубогам или предкам, то если у него на лбу нет тилока, то эта деятельность бессмысленна. Поэтому в Индии, когда вот яги браманы проводят, они первое дело, что всем участникам сразу ставят тилок. A student, he came to the class of Sriman Mahaprabhu without tilak, and Mahaprabhu chastised him very much. He said that today your sandhya has become completely useless. Why? Because you did not apply tilak on your forehead. This is a symbol which shows that we are from a particular sampradaya. This is like a uniform. We are in this Gaudi sampradaya, like a student, he goes to school, so there is a uniform. Similarly, this tilak, kanthi, this is the uniform. И Махапрабху сам показывает пример, когда к нему на занятия приходит человек без тилоки, он его выгоняет. И таким образом вот это вот, да, тилока, это наша форма, как сказать, наш дресс-код, да, мы принадлежим к этой сампрадай, и это наш дресс-код. So, Yamaraj has especially stated this to all the Yamaduts, that see, whosoever dies and at the deathbed, if you don't see tilak on his forehead, if you don't see tulsi kanti, then bring that non-devotee to me. There is a recognition. How you will recognize that a particular person is my devotee or not? You can check it by the tilak on his forehead, kanti in his neck, and Bhagwan Nam. И Ямарадж, он говорит Ямадутам, они спрашивают, как мы будем грешников узнавать, отличать грешников от преданных. Он говорит, Ямадуты это те, кто забирают, вот когда душа... Ямарадж, сейчас даже скажу. Правильно? Бог смерти, Ямарадж, Бог смерти. Это босс во Вселенной, который занимает один из чистых преданных, один из 12 махаджан. Его задача выносить решение, куда душа идет. Она идет в ад или в рай, ну и там дальше, как тоже распределяется. И он это решает на основании всех поступков, которые человек совершает за жизнь. У него есть много помощников, один из них Читрагупта, который все записывает, все фиксирует. Вот. И вся жизнь человека в итоге прописана. И вот человек приходит, ему туда происходит. И Ямарадж, он смотрит так, ну как бы, какие у него хорошая карма, позитивная, какая негативная, и куда он дальше пойдет. Да, чихнул. Вот. И тех, кто как бы грешник, кто должен в ад пойти, то за ним приходят ямадуты. То есть, в общем, так скажем, если человек, он даже благочестивый, но бхакти не занимается, то все равно ямадуты приходят. Ну, ямадуты, это такие всякие, эти страшные такие зверьки, короче, жесткие, цепями душу забирают и ведут в чистилище, к Ямараджу. Даже если человек благочестивой жизнью живет, но бхакти не практикует любовь к Богу, все равно, я так думаю, что вот эти зверьки приходят. Потому что за преданными приходят с Вишнудуты, то есть посланники с духовного мира. Вот, они другие, они, конечно, сияющие, хорошие, вежливые и так далее. Вот, а звери приходят за тем, кто к Богу не стремится, потому что по-любому грех совершает в своей жизни. Так или иначе, вот эти ямадуты, они... Ну вот он и говорит сейчас, что кому ямадуты? Ямадуты, они, короче, они спрашивают, как мы распознаем, человек преданный или он грешник. Он говорит, тот, у кого нет тилака, тот, у кого нет кантимал, из туласи, и тот, кто не повторяет святое имя, вот тот грешник, того ко мне приводить. А тех, у кого есть тилака, кантимал, и кто повторяет имя Господа, того не приводить. So these three things we should be very particular about it. Gurudev has given us these three things and we should follow these three things very strictly. Tilak on the forehead, Kanchimala, and then Govindana, the japa, the mala that has been given. Slowly and gradually we should try to stay completely fixed in these three things. And then while following these principles of Vaidhi Bhakti, when we will completely enter into Raganuga Bhakti, it will be very gradual, very, very easily. We will not realize it. We will not have to do much effort. But if one does not follow the principles of Vaidhi Bhakti and try to jump all of the sudden to Raganuga, that is not going to happen at all. Поэтому, если человек, он эти три вещи базовые следует, вообще базовым принципам следует, вот, да, тилок, кантималы, повторяет святое имя, следует ангам,
и ведет, не нарушая 4 принципа, то он естественным образом развивается. И его переход на Рагануга Бхакти происходит естественным образом. Не нужно каких-то сверхусилий, специальных там каких-то делать, чтобы он перешел на путь Рагануга Бхакти. Это происходит естественно. И наоборот, если человек основам практики не следует, пытается следовать Рагануга Бхакти, то этот процесс его не приведет к никакой реализации. So we should, with the prayer mode, we should try to walk on this path of bhakti, and we all know our personal condition, how much sincere we are, or how much sincerely we want to perform this bhakti. If this desire is sincere, then for sure Lord is going to help us. Giriraj Ji, Sri Radha Krishna Yugal Kishore, Srila Gurudev, all of them are to help us, but it depends on our personal sincere desire. If it's a sincere desire, for sure we will be able to walk very strongly. И поэтому надо так, да, постепенно с молитвой и упованием на Бога идти по пути преданного служения и просто по себя постоянно искренне спрашивать вопрос, хочу ли я бхакти, хочу ли я любить Богу или нет. И если человек, он действительно хочет, если он старается идти к Богу, то Господь всячески поможет. Гирирадж, Шри Радха Кришна, Гуру, Вайшнавы, они помогают этому. Главное желание по нему двигаться. We should be very enthusiastic while performing these devotional practices. Like we heard the story of Shabari, how she being at an advanced age, such old lady, but still having firm faith on the words of his Guru, and she performed the daily routine as usual, with enthusiasm, with firm determination, with faith, with patience. So all these things should be in us, and we will for sure attain our desired goal. И мы слышали эту историю про Шабри, которая, она по указанию своего гуру, она терпеливо, да, ждала Господа, готовилась к его приходу. Она не знала, когда он придет, каждый день она готовила. Много-много лет, даже десятилетия она провела таким образом, каждый день ждала Господа и делала все, что гуру говорил для этого. И да, насколько у нее был энтузиазм, насколько у нее была твердая вера в слова гуру, и насколько у нее была стойкость, имеется в виду, что она не сдавалась, пока Господь не пришел. Поэтому нужно вот с этих историй надо брать пример, энтузиазм и стараться тоже таким быть. Okay. We will have Giriraj Abhishek now, and this is the last program in the city. So I would also like to thank all of you for coming here, for especially inviting me and Sundar Prabhuji. We tried to follow the instruction of Gurudev, and whatever good thing that you like, these are all the words of Gurudev. I hope if you find this ambience good, and if there is any mistake or anything that you felt bad, I might have asked you to leave something, or I was personally commenting on your food habits or things like that, but this is all for your own benefit. Gurudev would say that when someone is speaking about this Bhagavad, and the words of sadhus are like a sword cutting all their joints, these granthis, but this is going to benefit you eternally, which is why we should try to follow it sincerely. If you find anything bad, I apologize for that, because this could be because of my personal mistakes. But anything good that you like, these are all the words of Guru Vargas. So do follow them, and I pray to Radha Vinod Vihari Ji, Shri Giriraj Ji, that all of your lives should be blissful, and you spend a happy, peaceful journey on this path. Госвами Прабху говорит, что сейчас у нас будет Абхишека, Гирираджа Абхишека, и я хотел вас поблагодарить за то, что вы участвовали в этой сатсанге, за то, что вы приходили, слушали, помогали, задавали вопросы, общались и так далее. И огромное спасибо вам за это. И все, что хорошее я сказал, это это от нашей гуру Парампары, от нашей гуру Варги. Я просто передал их слова. Все, что было хорошее, это все от них. Все, что было плохое, если я кого-то задел,
за чью-то плохую привычку, или что-то там, какое-то непринятие, или там что-то там, я не знаю, в общем, не то сказал, то прошу простить меня, мое это несовершенство, и с другой стороны тоже быть как бы, ну, что ли, трезвомыслящими, потому что когда вопросы, как бы, дело касается отказаться от плохих привычек, то тут, конечно, ну, как бы, думаю, да, что ты от меня хочешь, как бы, да, вот, неохота, как бы, вот, поэтому говорится, что слова садху, они как острый меч разрубают все вот эти материальные привязанности, все греховные склонности и так далее. Поэтому, если кого-то что-то задело, я прошу прощения, и я искренне молюсь Гурудеву, молюсь Шише Радхи Кришне, Гириджа Говардхану, чтобы ваш путь на пути бхакти был счастливым, и вообще вся ваша жизнь, она была счастливой. Sri Giriraj Govardhan's puja was first performed by Krishna and all the Brajavasis. And when all the Brajavasis, they bring a lot of preparations for Girirajji, when Girirajji's Abhishek was done, and Girirajji became so happy, he gave darshan to all the Brajavasis. So all the Brajavasis, Giriraj said that whatever you desire today, I will fulfill it. Demand whatever is in your mind, you can demand it. И Гираджа Пуджу первую провели в Раджавасе. Сам Кришна, да, возглавлял эту пуджу. И Гирирадж был настолько доволен этим, что он сказал, любое желание, которое вы попросите у меня, я выполню. So, Sri Giriraj Govardhan initially he gave benediction to all that whosoever is present here, whosoever took darshan of my Abhishek, whosoever bought even a one particle of grain for me, I bestow my mercy that there will be no scarcity of grains and clothes in any of his life. They all there will be no lack at all. I myself will fulfill all the desires. And if you have any specific things to ask, then you can tell me. So all the Brajvasis at that time, they just asked for one thing. И тогда Гирирадж, он сказал, просите любые благословения. Да, и шастра говорится, что если человек, он на Гирираджа Пуджу предложит хотя бы зернышко, если он участвует в Абхишеке, в процессе поклонения Гирираджу Говардхану, то в его жизни никогда не будет ни в чем недостатка. Гирирадж говорит, я сам лично выполню все его, да, необходимые, все его потребности закрою. И когда Гирирадж спросил у Враджаваси, что вы хотите, да, если какие-то, может, у вас личные желания есть, то они все попросили одного и того же. So all the Brajavasis said that we don't want anything personal for us. We just want one thing, that this Krishna, the friend of ours, the son of ours, the beloved of ours, he is always affected by one or the other demon. From the very birth, he has been affected by demons. Sometimes the bullock cart, it turned upside down. Sometimes a demoness came. Sometimes a demon came. And now this Indra, he also became, all these problems kept happening. So we just want one thing, that there should be no problem on Krishna. We want all our auspicious activities should fructify in the life of Krishna. His life should be peaceful without any of the obstacle. They all wanted the happiness of Krishna. They wanted the satisfaction of the Lord. И в итоге все Враджаваси попросили одного благословения. Они сказали, что пусть у Кришны все будет хорошо, пусть его там демоны никакие не беспокоят, никаких проблем у него не было, и было все благоприятно. So our tendency, Giriraj Govardhan, we will have Abhishek here, we will witness his Abhishek, we will offer bhog to him. Whatever desire is present in our heart, he will fulfill it. But the best thing which we should ask from Lord is the satisfaction of Lord. May he be satisfied by our activities. May we make our heart such that he will come and reside in our heart. May we will be able to serve Sri Gurudev, Guru Varga, Vaishnavas, Sri Radha Krishna. That should be our desire. The material things will be provided anyway, very easily. But we should ask for something which is higher than this material world. И вот мы сейчас будем участвовать в Абхишеке, и Гирирадж Говардхан, как обещает, выполнит любые наши желания. Но какое желание лучше всего просить, да, чего лучше всего просить у Гирираджа Говардхана? Пусть он будет доволен нашим служением, пусть Господь будет доволен нашим служением, пусть он будет доволен нашей искренностью, нашей чистотой, нашим служением Гуру, Вайшнавам и Кришне.
И потому что материальные блага, они просто на богам положены, само собой они придут. И, ну, как бы, вот. Поэтому лучше просить духовное. Okay. Shri Giriraj Maharaj ki, Shri Gurudev ki. Question? Yes, please. Я хотела бы выразить признание Сундара Прабху, как что он там приехал, потому что это было для нас жизненно важно. Очень давно к нам не было сатсанги. Раньше здесь у нас было гораздо больше, но влияние этого материального мира очень трудно сдерживать. Я до сих пор очень сильно чувствую. Как не стараешься, даже регулярно ездишь там, а вся душа приезжаешь, невозможно это сдерживать. И все реально засохли. Очень многие где-то там, не знаю, сошли, но их не видно. И приезд в город Сундара был жизненно важен для живой воды. Сундара Прабху ки. She is saying that thank you so much for your coming. It was so significant for us, like a fresh air breeze, like a drop of fresh water in desert. Because before there was much more devotees here, and but they scattered some here and there. So because of strong influence of Maya, and so it became a little bit dry. Devotees became dry. And that's why your such coming here alive give some life to our practice. So thank you so much for this. Jai Shri Gurudev ki jai. It's all Gurudev's glories. I have nothing personal of mine. Gurudev is making all this happen. Все это милость Гурудева, это его наставление и его как бы милость. So we want you to guide us. Потому что у нас тут, мы собираемся, без помещения будем собираться, вначале. Но у нас проблема в том, что самая наша большая проблема, у нас тут не особо не детям нравится. Ну да, мы стараемся выполнять, все делаем. Ну вот, когда никто не говорит, не нравится, когда никто, поэтому еще такое выражение, потому что если бы была возможность с общаться на Махатах, скажем, раз в неделю, раз в 2 недели, 20-30 минут, и как-то вот это было бы просто очень-очень сильно. Когда после либо возможно какие-нибудь события, это живое общение, оно дает большие силы. So they want to ask you to like possibility for online communication because they have Namahata, they follow, but they still not so good singer, not so good like player, and that's why the process itself became not so tasty. And also some questions arise, philosophical questions and sadhana questions. So that's why they want you to sometime come for such, because every week they have Namahata, and they would like to invite you online for a few minutes so you can answer questions and or say something or sing bhajan together. Okay, so we will basis my schedule in India, because we in India, like here we have only one program once a day, but in India it's like 3 programs a day, 4 programs a day, so we stay more occupied. But like once in a week, once in 15 days, howsoever possible as per my schedule there in India, we will have it. Any devotees who have questions, you can you can also call new devotees, you like those who have took mala now, you should give them enthusiasm so that they can continue performing bhajan. You should invite them, prepare very nice prasadam for them. You can give them, so by Swami Maharaj initially, by his prasadam, he changed the heart of everyone. Devotees, when they eat prasadam regularly, then it changes their heart. Сундара Прабху говорит, да, я буду стараться, но он как бы график плотный в Индии, поэтому это здесь 1 программа в день, а в Индии 2-3 программы в день. И поэтому раз в неделю я постараюсь выходить на связь, надо время будет согласовывать и заранее договариваться. И я также призываю вас, людей, которые новые приходят, тоже о них заботиться, делиться с ними энтузиазмом, угощать их всяким вкусным просадом, как с вами Махарадж тоже менял сознание людей, угощая их духовной пищей, вовлекая в процессы поклонения Господу.
готовим сладости постоянно на Махате и распространяем. They cook sweets for the Mahata. They weekly and they distribute around neighbors. Very nice. Good. Offer it to Giriraji and then you can distribute. Right? All right. We will have Abhishek now. You three can. Platform. Huh? Shall we remove from this big garage some stairs? Stand? Stand or Let it. Bring one cloth. How you will wipe out Giriraji? Нужно еще чуть вытирать гираж какой-то, чтобы After Abhishek? После Абхишеки, чтобы его чем-то можно было вытереть. Everyone will do Abhishek or what? Все же будут, да, у нас по плану потом. Как скажете. As you like. Okay, so you take water and sprinkle on everyone. Ganga water you have? Shall they put the tulsi leaf on top? Not now, after. Потом, After Abhishek. When Giriraji will sit there, then you offer. Когда туда? По-моему, под низ один ставим. And now they should put some flowers. They can put, good. Okay, we will sing some prayers of Giriraji. Those who have Giti Kuch, they can take out the Giriraj Dashakam. Так, если хотите, откройте. Сейчас будем петь Гирираджа Дашаку. Можете открыть, почитать перевод и петь тоже. Вот the first line. What's this the first line? I don't remember. Не, мы будем, он будет петь, я буду играть, а вы... Wait, not now. Wait. So that everybody one by one also will do, right? So you do one thing. First of all, take Achman Patra and sprinkle water on everyone so that they are pure enough. А у нас будет Гуляха. What name? I am taking out. Сейчас. First letter. Давайте, камеру. Будешь снимать? Короче, будешь подходить. Будешь делать. Нijapati Bujadanda. Ниджапати Буджаданда. Дорогие преданные, сначала мужчины подходят, потом деди. Я буду давать рату. You sprinkle water on whoever comes and then give them the chance to. On the hand and on the head also. Okay, this camera you put towards Giriraji. बोलो श्री गिरिराज महाराज की श्री गोवर्धन नाथ की ओ निजपति भुज दंडा छत्र भाव प्रपद्य प्रतिहत माधृष्ट दंड देवेन्द्र गर्व अतुल प्रतुल श्रेणी भोग प्रिय में निज निकट निवास देहि गोवर्धन प्रमद मदन लीला कंदरे थे रचयति नवयूनो गन्धमस्तमण्ड इति किल कलनाथ लग्नतस्तद्वयोर्मे निज निकट निवास देहि गोवर्धन अनुपममणिवेदी रत्नसिंहासनोर्वी गृहचर
निज निकट निवास तेहि गोवर्धन निज निकट निवास तेहि गोवर्धन जय गिरिराज जय गोवर्धन गिरिराज जय गोवर्धन जय गिरिराज जय गोवर्धन गिरिराज जय गोवर्धन जय गिरिराज जय गोवर्धन गिरिराज जय गोवर्धन जय गिरिराज जय गोवर्धन जय गिरिराज जय गोवर्धन गिरिराज जय गोवर्धन जय गिरिराज जय गोवर्धन जय गिरिराज जय गोवर्धन गिरिराज जय गोवर्धन गिरिराज जय
You bring all the book preparations, and meanwhile everyone sit. We will pray from Girirajji. И пока будут подношения нести, давайте сядем и помолимся. You offer bhog,
And after that, you clean here also, Madam Guru. Someone will put feet. Видите, вот здесь разлиты черенок. Тряпку! Нет, тряпку тоже надо. Я пока протру. You bring more quickly, tell them. А вы, Иван, пожалуйста, или организуйте, чтобы... Все есть там. Сейчас. No, whatever you have, bring everything. Короче, по максимуму все тарелки сюда прям все, чтобы целое у нас была полярность. Very nicely here. Идите все на кухню, идите по каждой по тарелке. Там все распосыли. Тащите все, столы. All the devotees, whatever they got, ask them to bring. Все, что там есть, все Да, тащите. тарелки там я наложила. Соседи тащите.